Do you celebrate your wins? Kidogo. Do you dwell on your losses? Hata mostly si noticing unless mtu aniambie. Is there one loss that changed your whole life? Loss hapana. Is it a loss or a defeat? Ama failure? Yani kitu ile kufanya ukue uko chini yani. Hapana. I don't know whether you ever get a problem. Na kuanga pia delusional. See, realizing that you can't run anything if you're not delusional. You can't even get anything. See, realizing that hiyo kitu yenye happen ni suboptimal. Na kugo to like, so it was just another day at work. Na tuendelee. No, that doesn't. What do you mean it's another day at work? You just literally lose everything alafu unaenda home unalala unaamka the next day. You have to be crazy just to not see how much you've lost. Hivyo ni kama ukishikwa na karao unatoboka na hiyo dudu ulikuwa nayo yote. Then your time uko like wazina suck. Then unakuja una dozen kesho like nothing ever happened, unaendelea tu. Me I would dwell on it. Like there's this time Bolt walini overcharge my cab ride. So this driver went with me akanipeleka akanifikisha home and then the money he didn't cancel the ride so the money exceeded. I swear I spent the whole week wondering why they overcharged me. Nikamwambia hata sitaki vouchers. I need to get back. And it's not even a lot of money. Ni kama 1100. Na nasikia tu niko na uchungu the whole week. Hiyo ni mingi. Ni kama okay, it's a lot of money, but normal people would just say, it shall happen, wacha ni move. But me, I'm like, no, mbona hiyo kitu imehappen? But ina come experience. Juka mimi nilipotezanga phone wenu. And then? Juice. And you're chilling. Meet. So, nilikuwa like, alafu ilikuwa a bad day in general, like a lot of things were happening hiyo day. Nikafika huko niko like then saa jana nikafanya job nikakuwa like sinsawa. So you only slept for one day? Evening nilipoteza simu like saa 4 jioni nikiwa kwa mati ya usiku nikikuja home. So venye nimefika mati karealize so nikikuja nikifeel like what happened? Then nikakuja nikawatch game nikadoze. Nikaamka next day nikafanya job. Then nikakuwa like okay nitaenda tu nyumba nyingine. Me I would tell all my coworkers, my family, my friends, post it on my status. But I think unahitaji experience. I think also to live a safe life ina ku deprive of the opportunity ya ku suffer losses often. Unaweza jipata unateseka tu and then because you are so afraid of continuing the pain you just go into a cocoon of safety. Sasa kenye unafaa ufanye get out of your safety. Itakuwa comfort zone. May have attachment issues. I get attached to things very easily. Sasa pia mimi but zoea kupoteza. Releasing is the problem. Zoea zipotee mpaka ukue like nitaliwa zingine. No, the thing that I find easiest to lose is relationships. Walai. It's weird. The ones that I don't want. No, it's not right. Okay, but there are some that I value. I would do anything to them. For me, hiyo ndio ilikuwa my biggest motivation to not be poor. That's a good motivation. Nikipoteza vitu nikuwe tu like sitaenda nyingine kwani siku zingine zinatengenezwa hata sasa. When your motivation, when your attachment to material things is like that, then it's okay. You can release. So unatafuta do. The more money you have, the more you can lose. So ni sawa. But I guess also you realize na going through phases of kwa time na feeling sasa niko na do tuende nani hizo vitu ni za hao mwachukua nini nini unajispoil imepotea cha nayo tuende nyingine tafuta nyingine alafu sana nyingine into a phase of pana tighten hizo budgets hapana atuchukue hiyo no usifanye hivyo usinunue hatuna do alafu naenda kukua stressed out then I realize hapana I need to chill. So all the things that nimekuwa nikijideprive of juu na feel poor naenda najibaia unajispoil just to justify then I feel okay now I'm good, now I'm rich, I'm good. Alafu nimerealize like for the last tangoda nikiwaga kampo nilikuwa nakuwa hivyo kuna time tu niko like I'll just go anywhere, I'll just spend anything then I think I get caught by something then nakuwa like chill bro
then nakuwa depressed juu na feel kama najifinyilia sana ama nakuwa stressed out. It's a cycle. Yeah. So unarudi from so sasa niko kwa cycle of feeling poor. What does that even mean? Niko si kuna well sasa niko up and down kwa cycle yenye na go through bado. Sasa niko up and down. Mwisho wa mwezi si mwisho wa mwezi. No, ni mwanzo. Okay. Mimi sienangi na cycles za miezi. You work with shida yangu na kuanga positions zenye nimetake in a given month. Sasa kama sasa hivi this year nimekuwa nikitake very aggressive positions such that I need a break. Hey. You need to take a break. Maze, unajua aggressive position ile design unachukua a very ambitious goal. All the coins available. Unaziweka mahali then uko like hii ndio kazi tunafanya. So after a few months unaanza kuchoka, then unarudi huko hivi unapata umejideprive. So unaanza kuwa stressed out. Sasa hivi umejisahau at the expense of that goal that you have. So sasa but anyways uzuri hiyo ni napatanga nimeachieve things zenye singe achieve, so na feel fit, but at the same time I need a break. It's like a 2-month break. So it means you sacrifice the only reason you're this cycle of poverty saying poor, like it's not really a cycle of poverty, but like it's a point of where scarcity mentality. Yeah, because you've taken everything you have and you've invested into something outrageous, and then you realize baadaye kumbe hata ikitu haikai kama ina work, alafu nimejisahau. Sio haiwaki na work, but it's taking but at what cost? It's taking a lot. Okay, like I think natakanga unaenda ukijipea break, like unajua kama hii mwaka I started the year at a very high pace. I had my year so far ili peak Feb. So I'm hoping I'll have another peak soon, but Feb was peak. Imagine 2 months into the year. So start from there imekuwa like niko tu in a moment, niko tu hapo tu. But I hear the like those cycles. It's not a cycle but rather there's a point of limbo, haujui ni nini inaendelea iko tu. So lakini the thing ni your time, you have a good day. You just keep working. Unakaa tu kwa shamba tu. Many people don't do that. Unalima tu polepole, unalima, unakuwa stressed out, kisha unaamka unaendelea hivyo. So sasa ukitoka sasa utakuwa mbele. But people don't do that. People once they go to that kalimbo, you've had one big success, una ni kweli juu unajua kitu like nisha make. Si nimekwambia like venye mimi uishi so fast, like nikiangalia my life, tuseme like time nilianza ku think about it from a personal point of view, like after shule. Every year nakuaga a totally different person, hata siwezi recognize hata 6 months. But it means then you have to really be 6 months inawanga kwangu ka 2 years. Ni kama una stack kila kitu in that time. Unaangalia unakuwa like wow, September nilikuwa hivi. Hata sijui na hata sasa does this mean in all factors, in all facets of your life, emotionally, mentally, financially, like life yangu change so fast, do I do so much that nafikanga in sometimes hata siji recognize ama na shanga what next, like who was that, like who were you then? Sasa unapata tuseme kuna zile goals unakuwa umejiwekea, like umesema 5 years mimi naweza achieve so fast that your 5-year growth iko so compressed, hata na feeling hiyo ina confusing watu wana try to relate na mimi. It's like I'm always changing into a new person. Like one thing you can be sure about is that you'll never stay the same. That's what you're trying to say. So basically mtu wako na that's kujua 2 years ago sai haizi kujua sai. Na unajua disadvantage hiyo ni nini? Hiyo ndio disadvantage yangu na friends. Si tulianzia hata baseline wenye tulikuwa hapa pamoja. Mimi nita move so fast that itafika time you are unrecognizable. Alafu pia mimi naangalia niko like kwani mko tu venye tulikuwa vile mliko 4 years ago. But then it's also sad. Because maybe even they've been doing their best, but they're wondering what
No, it's not even funny. Mtu anakuwa amejituma daily. It's funny, it's still the same place. So you're funny. No, ni kama this saying you're flogging a dead horse. Unaipea nguvu yako yote but you don't know it's dead. Ni kama yule madhe mwenye alikuwa anatoa alikuwa tuna 50 cent akapelekea tu Mungu. Akamwambia yenyewe this is my best. Na kuna msee alikuwa na mamilioni na zake zikakataliwa. Mungu hiyo stuff kwa Bible ama uliacha kusoma Biblia? I don't want to lie. Yeah. I'm not a liar. But I read some time back when I used to read this, I know that story. Ulisoma John 3:10? Hiyo naijua. Sijui so 3:16. Sikumbuki ile ile still kill and destroy. John 3:10 ile inasemanga unafaa kutoa mbegu kwa kanisa. Sasa hizo za mbegu kwanza naziskip. I no go see that. I'm not seeing that. Like anything to do with offer your best fruits. Sijui. Okay, I still don't know. But seen as a sack, like when imagine your best in mediocre in the general standards. But I think the only way you can offer things or like mbegu yako ni ile kitu you genuinely have given your all. That's the only thing I can say is. But you want, of course, you want your all to be. No, like a genuine effort has been put in getting that thing. Si kitu umepata. Unajua you could have 1 million and they're all robbery. Mimi naweza imagine like. It's all robbery. When imagine ku make effort na how succeed. Si unaacha tu. That's how life is. Honestly, mimi naweza give up. Me, I think so. Mimi give up. Mimi nisha accept maisha iko hivyo. In fact, if you take many experience hiyo. No, I feel like if you take many else you are doing something right. Okay, but unajua else azimaanishingi uja succeed. Inamanishanga hauko ready. Time yako bado. Yeah, and that's how when you take it like that, then that's a win. Like you imagine una kama tukiwaga high school kwa boy fulani alikuwa anasoma. Alikuwa anasoma. Mnaamka hadi mamode wanaambia be like this one does not even make noise. Lakini exam. Watu walikuwa nje wakipigwa punishment. Hata wako wanapigwa but hadi nikisikia results zake mnakuwa so affected juu mko like guy. Umse anasoma kuliko kila mtu class. But it doesn't work like that. I think for any level of success you need to have a balance of other things. Kama every day unaamka tu kitu moja tu. You just focus. It's okay to have that type of focus that like uko tu hapo. But if you're also not nurturing other sides of you. Juka mimi hata sikuwaga nasoma. Mimi nilikuwa tu noisemaker. Exactly, but you still had your time in class. Nilikuwa tu hivi kitu yenye nimesikia kutoka kwa window. Exactly. Like you had something. You had a level like but also pia kushika. Because you're so interactive with other parts of your life, unakuwa that uko na hiyo awareness that uko na urahisi ya kushika vitu because you can read people's personalities, you can read cues. So when you come to school, like you know what's important, like umesikia kitu moja ikastick. So you umesoma daily. Hiyo ndio unakufa nayo. Unakufa nayo na unajiamini. Pia there's a level of confidence that comes with success. Teachers wangu all over walikuwa wananiambia ningeamua tu nikae chini ni focus na nikuwe serious. We both know that's lies. Iko uongo, iko ukweli. Juna mimi nilikuwa na chilling na noisemakers na watu wa kucheza mpaka bell sharing na watu wa kuruka fence. But if Kamdaro, at least why were you like that? Kuna kitu nimepick up along the way. What was the reason? I think tu siezi kaa chini. Siezi kaa tu. Na nitawashwa. Hizo vitu zofala zinani excite. Alafu pia mimi I see so much of myself. That statement. Spendi watu wamerelax. Natakanga watu wenye wako na something going on. So along niko tu na wase au ndo wase wenye wananibamba nataka kuchill nao na pia hao na recognize mse ako down for anything so chill na mse so wanakuingiza maform so for nikikuwa huku nikikuwa huku hivi niko ikikuwa alafu saa daro mimi niko hapo hivyo mimi ndio among the top sadiko like wanafeel kama una waste. How was it being that big? Unaingia exam nasema mimi sijasoma hii story na ni ukweli sijasoma na si uongo but you end up passing. At some point nili pick up tu kitu tu hata mimi siwezi explain ama kuna tu nita reason tu na ikuwe ni hivyo.
I think maybe you have a hidden talent. Maybe. Or a level of intelligence that other people may not have. So that umeshika kitu moja but you can spin so much from stories that ajaba from that one thing. Uko na story tu like composition umepewa swali umepewa 20 marks. You only know one thing on that topic but you've spin so much story. But say really could any affect campo. Juu nilikuwa najua tu one point. Chocha naandika paragraphs. Therefore, as a result of that phenomena, you can find that. But due to the inferences that we have discussed, you can see that nimepiga mariba unapata 2 marks. But it also depends on what but hizo 2 marks nazo zina count your grade. Juu kama upate 32, sasa umepata 34. Hizo 2 marks za chocha. Stories za jaba tu. I think my biggest stories za jaba ni kuandika composition. Everyone is writing about kidnappings, lakini yours has a twist. Mimi nilikuwa naandika nakwambia sasa that was my time to shine. Na mimi nilikuwa naandika composition hadi napata na mode akitembea ananiambia I read about Wairimu. Unashangaa yeye ulisoma hadi sasa unaikumbuka. No one talks about the flex of having your composition being read. Unanikumbuka mimi composition zangu teacher alikubaki nazo aliniomba. Venye nilimaliza class aliniambia wacha hizi niache nazo. Si utumii si umemaliza KCSE niache nazo. I think alienda kufunza nazo the previous class. But ilikuwa shule ya Ocha so like mimi najua kizungu mingi so to be fair. Your nini, what do you call it? Your intellectual what do you call it? The thing. Your intellectual contribution to that school. It's hali kwa idolize. Niko na copyright zangu ziko huko ya story. Sasa tutakweza hizo. Unajua nilikuwa nafanya nini nikiwa Raima? Juu kulikuwa boring na niko boarding. Sasa sina novel ama storybook. Nilikuwa na thesaurus. Nilienda kwa uncle yangu nikaokota. Unajua thesaurus? Sana fungua tu. Is a dictionary. Thesaurus ni ile give me other words that mean the same. Yeah. Why did I always think it's a dictionary? I don't know. Okay, it's like a dictionary but haikupei definition. Inakupea synonyms. Okay. So nenda nafungua naona it's another word for book. Napata composition yangu ikisomwa. Hadi tuta lazima ende kwa dictionary ya confirm nini umesema. Unacheza na mimi. But the people used to read atlases and dictionaries in primary school. Hata dictionary bado nilikuwa napenda like every once in a while. Mostly to do types jisikie kusoma like textbooks. Na sina storybook na sina novel. Nafungua nilikuwa na challenge almost every day nafungua tu nini one page tu niko like utapata word gani. So it's such an adventure. Napata this is a new word it means this and this and this. Interesting. So most of them zilikuwa na stick. Na mimi hiyo composition hiyo term lazima nitaitafuta. Kuna composition fulani niliyoiandika ilikuwa zile za kuanzisha na sentence. So the sentence was something like me and so we were waiting at the bus stop. Then endelea. The previous week nilikuwa nimepata kwa Libya shule story about she soma ama she watch movie 80 days around the world. No, sadly no. Ni story flani about msee alibet na say that ataenda around the world in 80 days na akaenda. And it was so exciting your story. It was nice. Ile ni bamba. Sasa si composition imeanza. I don't know how I read your nini. Uliandika hiyo story yote hapo? I just wanted to write about a ship voyage. So after we were waiting at the bus stop, the next line was to board the ship so that we could go dika deep mazika medi. Wacha composition ya model kama walikuwa wananionea. Wakipata L yangu kama hiyo, ainge sleep. Model alikuja akasema so I have a composition here. Na ni kama make it. But I feel like also successes as students who fanya mamoja of ile kama wanafanya kitu right. It feels like a badge of honor for them. It depends. There's a student in their class that's doing really well in a certain thing that it depends. Kuna mamode wenyewe. Okay, maybe I had 2 phases in life. Yeah. Nikiwa Raima, nilikuwa
na challenge authority academically. Juu sikuwa nimeanza kukua mroi bado. I was a good boy. So like, so your best suit was your brain. Mode akuja aseme kitu na ni wrong. Hapana. Mimi nilikuwa wale wa save 3 textbooks. Read here and read here and read here. Compare. Hadi tishaitwa kwa ofisi ya principal kambo wewe. You're embarrassing the teacher. You cannot do that. Enda muongee kando. Okay, that's a bit aggressive. But I mean ningekuwa wewe mwalimu I would be like, okay, sawa. So after ningi high school. Basi ufunze. So after ningi high school nikafeel you're doing too much. Shout grow shit. Sasa nikakuwa msee nimechill. You're laid back. So nikaanza kusumbua walimu socially sasa. Like hizo rules zako nzofala. Sijisikii na daro. I wish I had such a phase. That is such a hard phase. Like when you're someone who wants to like not step on toes and kosea people, you never have such phases. Like as but the point is not kukosea anyone. The point is una uphold your standards. What standards in this case as a student? Kama tuseme nikiwa Raima, I was not concerned a lot about other students. Juu ilikuwa easy kuwa get in line with me, ku align myself with them na them to align themselves with me. So saa nitaspana nani. Okay. Siwezi spar with my peers juu ni wa rahisi, like they are not a challenge enough for you. So si lazima ni spar na walimu. Okay. Then bado nikiingia high school lazima tu nitaspana nani. Another challenge. So basically your life is just a series of challenges. See, everyone's life is, but it depend. Unajua sasa kuna wase challenges ndizo zinakuweza unajua kuna wase hawezi spar na fellow students. Okay. Juu bado wanafaa maybe kuspar na people younger than them. No, na juu hawana hiyo capability. Sasa mimi nilikuwa lazima ni spar na the final boss. But that is different. So by the time nilikuwa campus nilikuwa nishamaliza watu wa kuspana. So what were you doing in campus? If high school, if primary, like primary ilikuwa tu academically challenging people, then high school is socially challenging. Then what happened in campus? In campus nilikuwa sana spar with the world. Okay. With my world view and with the things the world is throwing at me now in general, or what the world is presenting to you. Sasa hapo nilikuwa mimi mwenyewe naji bulletproof. Sasa consider sina mtu atinasumbua naye. Karelezi dunia imejaa ndo azimu. So hiyo time unaenda unasumbuana na makanga, unasumbuana na watu hoteli, unasumbuana na makarao. Sasa hiyo time ilikuwa like sasa everyone else, sasa the rest it's you against the world. So then mimi nikamaliza sasa nikapata sasa hii niko poa. But you never poor even here, bado unaendelea, like the fight still goes on. But sasa hii nimefika level sasa mostly I spar with myself. Nimemaliza all the levels. Is there another level after yourself? Sidhani, so I think now sasa you spar with yourself until you die. No, it's going to be spiritual. Yeah, let's say hivyo. Ndio naona spiritual journey. You start fighting with your beliefs of the world. Hizo nimefight nazo mpaka no, the others, the ones that are now with the world. Deconstruct kabisa. Like deconstruct everything mpaka into smithereens. Hata hakuna kitu ya kudeconstruct anymore. But there's still a level you get. There's still another one. I hope. Juu sasa nimekuwa stuck deconstruct nini. About myself to like update to what I know. Okay, like a software. Okay. Okay, software. Sawa self-learning machine. But I think sahi my main challenge sahi ni maybe like comedy. How is comedy? Like, is it easy to make people laugh? Not really. But why? It's not that hard also, but it's not that easy. What have you learned about people by doing comedy? That people are not me. Okay, so what's funny to you is not funny to them. So I need to take my high concept ideas, break them down until I get to the core of it, ndio watu waweze kuunderstand. Otherwise jokes zangu mingi zinaanzanga just
isipokuwa mimi hakuna mtu ataget ama mtu tu mwenye ananihurumia. There's this one joke you put on your channel. I can't remember it. Was it a gay joke? It was a gay joke. I feel like it was a gay joke. So there's a way you put it, and it was just so it made me wonder, do jokes land better if they are simple? Because now break down when you say it in a simpler way is when everyone laughs, but the joke is really good. They just wouldn't understand if you put it the way you think it. Okay, when you simplify it, you're the best, because unajua all the things that are funny to you, but people especially who don't know you, it will take time to get into your mind, so you need to get into theirs. But over time as people get familiar with you, now you can bring them into your world. Yeah, because comedians get better the more people know them. Not because their jokes have gotten. The jokes are the same. It's just now you know this guy's flow. This is what he likes to talk about. This was his story from 2 years ago. So now this is an update. What's your best joke? My personal favorite. No, not okay. Two types. What's best received joke by others, and your personal favorite joke that people don't get? It's going to be very awkward. My personal favorite. Yeah. Although me after some time nimekam kuona, maybe I don't know, acha nikwambie uone. So I had an idea for a TV show. It's like tujuane, but it has a twist. So like we go and look for like ladies. We go and look for men, and we ask them what they would like in a lady, or do they have a specific lady they'd like. Then we go and kidnap them. That is so 1945. Then tukiwa kidnap sasa, that's illegal. It's a TV show. After we kidnap them, are you kidnapping them with consent? Wait, ngoja. We kidnap them. Then tuwalete kwa show. Then sasa to announce like we have these hostages, so watch our show to see what happens. Then sasa watu watawatch show yetu, then tutapata do. So we pay all the actors. Okay. Now when you added actors at the end. Sasi then ishe. Then itakuwa probably the most successful show that has ever been made. Okay. I like that there's a disclaimer at the end that they're actors. But what if you actually kidnap real life people? See, we will kidnap real life people. But after you watch the show, because itakuwa kwa news that there's a kidnapping show on NTV about on YouTube, then people will watch, then tutapata revenue, now we pay them. Okay. So the people you kidnapped? We pay them, now they go home. And we'll I would like to know where this came from, but I don't want to know, honestly. I feel like it's a good show. But just don't kidnap someone I know. That's now, you understand the point yangu. I don't think it's like a joke. I just think it's a funny thing to me. It would be very funny. I honestly think it would be as funny. A jokes being said. No, as people a concept. Being kidnapped. If they know. So you mean like I don't know why I'm encouraging the thoughts, but Juni interesting, like kitu unaweza watch, like unaweza kwa YouTube kule kichikia wasome kidnap. Unaweza kidnap the wrong person. See like utatuambia like we want a big ass, we go and find a big ass tunamkidnap. Ama useme Jerry from my neighbor. Tunaenda church ana kidnapiwa. But eventually tunakulipa, so you just have to sign so the consent is that at the end of the day you get paid. What if the show flops? I'm not saying that it will not flop because itakuwa kwa news. So it's literally the way Shakahola things are like unachimba watu, they find them and then will not kill them, will not even hurt them. No, this will be now for kidnappings. Many people have been reported missing. Si tutakuja tuseme we are announcing that we have kidnapped these people. Now watch the show. Okay. Okay, now I understand it. But unajua like that's why I admire the Taliban. Like wali monetize they have their skills. Like sasa kusema wako na beheadings, wana posts zinapata like views, unaona? Imagine kama nani hawa si wa Westgate wange stream hiyo nini yao.
I feel like this is such a dark turn, but okay, I get the flow. Juali piana spectacle for free. But those are real people's lives. What if something goes wrong? Upate na ule karo mwenye ajui jokes. Sasa sio the cost of business. Sasa utafanya. Are you calling someone's life a liability? Sasa utafanya ni si hivyo ndo life ni. Una nini una write off tu kama cost. Sio mimi but hiyo ndio the nature of nini. No. Okay, then tell me the best joke other people have received from you that's had people laughing for days or like a lot. Hapana, nitakwambia later. Sitakwambia. Kwa nini utaki kuuza your best material? Copyrights. Hiyo hata siwezi post. Kuna joke fulani ni chafu. Kidogo, but that's not the point. Like it happened to, like I had a concept, then there's a day nikiwa tu on stage. Yeah. It just happened so well that ikakuwa like now it's done, it's finished. Delivery. Sasa I added one word. Okay. Na hiyo one word tie together your joke kabisa. Just such an aha moment. Wacheza. I feel like alafu the unajua like last year kulikuwa na room fulani hapo Tao. Unajua number 7? Yes. It was the hardest room to ever make jokes. But I used to love it because I never try new jokes bila pressure. Hakuna mtu anakusikiza. So your day I had tried the joke last week, so I was trying it again this week in the hardest room. And it got laughs because it worked that exact day the way not even the way I wanted, like the way it needed to work. Anyway. Do you think luck plays a role in delivery? Juu ni kama unaweza kuwa practice the whole day but kuna comedy ni kama mining. You just go and mine where you think you'll find something. Unajaribu huko. You might find nothing. Drop it in a random conversation usikie vile watu wanasema. But so long as you are always mining, okay, you are likely to find something. Inawaga tu hivyo because kuna mtu alikuwa akisema hivi. The jokes are there. The jokes exist. They are just somewhere, but they have not been found. So it's up to you to find them. So you are finding them wherever you will find them. But why comedy? Like why? It's challenging enough to keep me on my toes, to not make me feel like I've figured it out. It's comedy. It could just out of reach enough that I have to work for it. And a lot of people don't take that route. It's unajua bado it's a long term commitment, ni kama ndoa. It's a slow grinding, a joke a week, maybe a joke 2 weeks, slowly. Sangine unaenda stage would have just a horrible time, although me serializing watu ndo wananiambia. You become very immune to the attention of people. Like you want to monetize that attention, but you're not aware of it. Niko tu like you know it's there when you see it as a this is what channel. This is what I have for today. Then amweni mi tutaonana kesho. Let me go work on something new for you. It's delicious, so you don't take it personally. Unajua the worst thing in happening ni nini? Unaweza enda stage. You have by like general standards. You have just a horrible time. Then nikitoka niko like I've done my work for today. Niende home. Tutaona kesho. Then unatoka then wasoko like, hey, don't worry man. Don't worry man. Hey man. Sometimes it's like that. Jali, how you feeling? Then don't niko like unashanga. Kwani nime happen? It's just a bad day. Like it's just a normal day. Jumina feeling I am not like trying to have a good time. Hata sivyo. My aim is not at like to always succeed, to always have a good time. My aim is to do the work. Like this is the work. When it goes well, it goes well. When it goes half well, when it doesn't go well, we continue. We go tomorrow. Kuna time the previous week ilikuwa horrible. Yeah. Then sasa si mimi najua, but sasa watu ndo wana load on their feelings onto me. Nikakuwa like
Do you think people are emotionally attached to their work? Because that's the only way you can justify not feeling anything. Because for you, it's not. Okay, Miss Ko, say okay. But then me kind of siko like that emotionally attached. Me niko it's just the work. It's work. It's just work. It's a task that you need to get off your to-do list. So wewe unaandika 5 blocks, tick tick tick. So zenye zita work, zenye zita work. Hiyo ndio analysis mimi nafanya. So you focus on what doesn't work. So what doesn't work, is it fixable? Alafu unajua kuna joke nyingine, the moment you just say it uko like yeah, that was horrible. But like that sounded wrong coming out of my mouth. But always do it beforehand. Yeah. So you have to be there. But so when it works uko like it's a good one. Maybe I can improve it. Hii ni acha niweke kwa archive. Cheka hapo. For future reference. So do you write your best jokes? Like you write them somewhere after you've delivered in the same way, the way you said them? Yes, sometimes. Sometimes. Why not? But unajua most of the times sifanyi kufanya my good jokes often. Nataka tu zikae mahali such that when it comes a time when I need now to bring out my big guns. Sasa niko nazo mahali. Kina Dave Chappelle. Na kuja nazo saa zote. Kuja sana. Umetoa special mzima peke yako sasa ni. Sijaanza juzi. Banga after banga. But sasa shida inakuaga. Yeah. Ukiendelea unapata ngata zingine no hata kuliko zile za kitambo. Naanza kushangaa sasa hizi nini nilikuwa naandika. As in interesting, as in no, it's just out of reach enough that I have to work for it. But to even start, like that was like a big thing. A big thing for you. Sijai sikia kujinyorea kama hiyo day. We nakwambia for a moment I was like stage fright. Wacha tu ni pack bag yangu niende home. Then nitoe tu story to like like I tried. It's never happened. Yeah. But kitu moja realize even from like the first time I ever stepped on stage. Siogopangi kwa stage. Sijai ogopa na sijai mess up juu ya kuogopa, maybe for other reasons. But sijai ogopa. Do you tell people before you do something scary? Tell people what? See something like that you're going to go and do a big thing. No. You just keep it to yourself until the day wapate tu mbeleni. Yo nilishafanya hiki kitu saa. That's a good way to because pia it's not like najua kenye utasema. So you've already played the thoughts you have. Nikikuja nikuambie hey but then nataka kuanza comedy. The thoughts you have and the thoughts I have. So tutasaidiana. It's not like atuniambia hey I think you're really capable. I think you have the opportunity. So you don't need someone to validate you. Utakuja uniambia bro hiyo hapana wewe uwezi. Vinyo ni ngumu na ukiogopa. Na watu wakisipokucheka. Yeah, for sure. Like they are asking you questions right now. So someone would ask you. Yeah, someone really ndakuwa. That's what I'm thinking. So hata nikikuambia you're unlikely to help. So acha ni focus. Acha tu ni. Unajua like nilijiingiza box for like a year, almost like from January to August nilikuwa like nifanye hapana mimi siwezi. Hizo ndio. And you didn't even pass it through anyone else. Ni wewe tu na. Nilikuwa like ama nifanye but then naweza. Alafu siku moja nabonga na wasee na make joke wanaisha na kwa like but si unaona niko mfani naweza. Lakini hapa ni ilikuwa kubahatisha. Haya. Atinaona wewe ni nilijiingiza box for months but after kwenda stage hivi your adrenaline ukaisikia nikajua nao dopamine niko addicted. Sasa there is no turning back. Siwezi ona how my life is or anything else now. I think that's such an interesting story. It takes a lot just to do that, like do a thing that you've been thinking about 1 year. To the extent say niko like 1 year. Imagine 1 year ninge 1 year unafikiria tu nianze January ningekuwa wapi sasa hivi? Hakuna mali ungekuwa juu sasa hapo ashua hiyo time hapo ashua ile time ulikuwa sure you do it that's when now you could have been. I don't think that things are okay. Of course you always think I wish I could have started earlier but when you start is always the right time. Ningekuwa campus ningeanza kusave the little money I imagine unatumia thao every week unaweka 20 bob tu. But it doesn't work like that. It's I think you're able only to do things at the level of self-awareness you have at that time. Because kasa hivi vile sasa unajua now you look back at like the younger Max and you think maybe ungekuwa mbali sahi
when Abutita mnacheza moja like hiyo time ulikuwa na reference. Yeah, that time you couldn't even see how that looks like in real life. You don't know how it looks like, but it's like a journey. Like the sequence of events then will bring to a position. I don't anticipate. Like me, it's it has never been my dream like kufanya hizo vitu za fire say. But it's because you want to do them. There are things that interest now, you. But they just happened. But they interest you. Nilieni kama unaenda hivi tu unaokota 200 kwa floor. Then sa unalima. Accuse nikumbusha these days yonangi 200 kwa floor. Like what happened to people dropping money? What wana ayai. Let's just say you are lucky. Kitu yenye sijapata ni dhao. Na kuna siku nilikuwa na punch. Mimi nishai drop dhao. Sasa mimi nashangaa that person wherever they are. Hata the other day niko hapa hivi nilikuwa naendea Jaba. Nikipita kwa street kile nilipita hivi ndio nifike bezi ya Jaba nikapata so. Sasa hiyo so nikamwambia leta Jaba. The universe rewards you. But I think also kuona pesa lazima ukue very aware. Like unaangalia. Ndio niko tu kwa mat. Tumetoka tao, tumekuja. Vile tumefika tu hapa hivi. Nikaangalia hivi chini nikaona so 2. Uwezi show mse. Kwa like okay mmoja alikuwa ameangusha bind then akukua juu ilikuwa like si tuko stage ya mwisho. So most people walikuwa shashuka. So hata mimi sipokuwa vile niliona ingepatikana maybe the next day jote ilikuwa usiku ama maybe kama makanga wao kuja wanaangalia gari. I call that luck. Like these people are not dropping money. Nyingine niko Ngara. Niko na 20 bob. Nikabend hivi hapo Ngara tu kwa stage hapo Fig Tree. Nikachukua 20 bob. Kuchukua 20 bob niko na 10 bob. Niko na 20 bob. Niko na 10 bob. Niko na 20 niko niliona coins hivi. Si like nimechukua ya kwani kama mtu aliangusha tu coins mingi at the same point. So after nikaona just one. After kuona one naona nyingine like zimetapakaa the same point. Uwezi ziacha? Nikajua hapa sasa unajua ni fair kwenda, fair kurudi, naweza kuladi lunch. Mimi wako tanga do sana. Me haven't in a while. Basa kushinda ukipanda mauba na Bolt. Sasa Bolt moja ni kitu yako mtu anapanda. Si labda nilichelewa mahali na sijui. Mimi kwa time nilikuwa nachonga watu wanapanda mauba. Na siku hizi nimekuwa one of them. You're one of them. Hata unakaa tu like convenience. Ukionja tu convenience kidogo hivi. But siko proud of it. But anyway ni juu ya kuzurura usiku. But that's the only way you can end up doing that is either you're late or you're walking out. Okay, miss kuangi late like nakuanga nje usiku deliberately. Si ati niko late. So you are jambazi to just walking around in the dark. Yeah, too, but you bad wolf of the night. You bad resume how much? 250 sawa. Twende. Sasa labda hata uko mavitu. Because I only think you can only make such choices if you're high. Lakini kama ni time nyingine, inganya mbao 30. Unapiga hesabu ya nganya ngapi na how much? Na unajua mimi najuanga bei za gari zote Nairobi. So hakuna ati unaniambia ati ni 50 na ni mbao. I don't know if I can bring this up now, but I remember there's a time we just used to panda mats for no reason, just to get to places. Si ndio? To feel your route. Si ndio unaingia nganya mpya inakufikisha alafu unapanda. Unafanya kazi ya kutest route, kutest mabasi. Kwanza supermarket unafungua nini? New routes everywhere. Kenye nilifeel ni I think the reason like ati ya matatu ijai unajua kuna ile venye watu wanaitakanga ikue. Yeah. It's very personal. Unaona it's ni wewe. Cultural. It's a relationship between you and the matatu. Pekee you like you an unspoken language. When venye watu wanatrying ati kuiweka YouTube but like showcase the nini. It's never that. It doesn't work like that. It doesn't work. Like ni wewe tu uingie gari, ufeel, ulipefea ukae tu chini uenjoy. Usikize hizo mangoma zote. Like that's just it. Hii nyingine ati social media. Social media inakuanga teaser maybe to just to notify you that there's a new mpya. Yeah. But the real intimate relationship ya wewe na mat ni wewe kwa mat. Peke yako as an individual hata uwezi leta biste yako ati umuonyeshe and maybe even someone else has probably had a bad experience lakini wewe uwezi have a bad experience kama ni bad experience maybe juu ulipanda once so kuja utry tena do you think you have to do something many times to enjoy it? Sometimes I'll take that. Juu unapatanga like unapatanga nganya mpya imekam but driver haja figure out like cooperate machinery. Hata he's new there. You're both new. So ukipatana naye after 2 weeks
Sasa anajua mali kila kitu iko, anajua all the buttons. Sasa anajua venye kunaenda so unampea time, anachokoza watu kwa barabara. Hadi anajua kuhakisha kwa kila kitu venye iko barabara nyuma. So unampea time. Sasa zingine vitu judging on the first try. Okay. Ikikataa unaipea like 2 more chances, then say ikikataa kabisa unakuwa like Mara mingi nimepanda match like kwa mpya. Then niko underwhelmed, niko like nini na happen. But over time I'm learn, pia wana learn. So usiweke pressure sana. You're patient with them. But after like a few weeks some system. Mwisho unapata match nikipanda like the second or third time ndio inakuwa the best experience than ya kwanza. Ya kwanza ni ile excitement tu like ni mpya, new car smell, vitu mpya. Kwanza mazee kiti jaikaliwa. Hizo speakers zinagonga. Bali kuna kitu ya maana kama upate mati imetokea leo. I've never had such an experience. How is that? Wait. But why do you pend mamat? I do. Because I Kiambu. I don't know. I think it's because they're the only ones I know. I'm not gonna lie, but there's a time when there was the Rongai Matatus. Those ones I've experienced. I've also experienced Zakembu, but the Zakembu have always been top for me because they are the ones I've known all the time. You grow up nazo. It's on siku grow up. Kama ni the last few years maybe unasema hapo, but hizo ndizo najua. But I don't know how it feels to be in a new matatu. Ama I've probably nimepanda na sijui. Ungejua. Haikuangi. Sasa that's the thing. You are aware lazima ukue kwa hiyo nganya culture. Kuna na it's a big deal. Na uwezi kuwa tu tumepanda tu matatu mnaenda home. It's a big deal for everyone. The first time nilipanda hii soul plane ya pink. That was a day and a half for me. I was feeling like, okay, we need more of this. That was like hata sijui. Mimi nimepanda, I think nimepanda nganya brand new. Unakaa kama umepanda zote. Si zote juu naanga pia kubatisha. I think twice. A new like the first. Now one of them ni recently like the maiden trip like 2 weeks ago. Then tulikuwa na bro yangu tumetoka Kasa. Tafadhali kulikuwa na zile Olympics zenye zilikuwa free za uhuru. Sasa tumetoka hivi stage tuko like saa tushikenganya hivi sasa tuingie mtaa. Tumesimama hivi tu. Sasa sisi ni aficionado. Sisi tumekolea kwenye industry. So tumechill tu tunajua nganya zote. Tukoona nganya huko inakuja hii kai familia tunaulizana ama ni ile. Ilifika hivi tukoona hii nganya ijaionekana kwa hilo tunatukoshua juu tunakuanga hapa daily. Tukapanda. Wewe. Hata rusimame. Tulisimama hata gari ilikuwa imeshaja. Na tukabageni bado fare juu tunaambiwa 50 na tulikuwa na 30. Niliona kuna njia ya kusave pesa unajaza gari. Hiyo ni tu. Sijafika hiyo level. Kuhang wewe unakaa umehang but ujafika point ya kujaza gari? Hapana. At least niko na that much money at least. It must be really down bad. Sijakauke. Bro, nikuletea watu 5. Alafu unajiuliza kwa unakaa leo mataje nimekaa mnayo. Kuna madhe ameuliza fare ni how much? Kafala. Tu bagini uko ndani. Akaambiwa 100. Akasema nasi hapo nje mmesema 70 akaambiwa mataini ya 70 iliisha. Sasa watu wanajielewa hata waulizi wewe unapeana tu 70 yako na rusha kwa mfuko. Haraka. Sasa wewe mbona unauliza fare? But we shouldn't fair shame people. Tunataka kwenye ametoka na hiyo labda ndio mati ya mwisho na hana doing. Basi lipa 100. Si wewe ndio umeuliza fare. Ambia wazazi wako wakusaidie ufulize. Hakuna mwenye labda wazazi wake hawako. Hakuna mwenye unaweza kwa hivyo amacha umepanda nganya. Azinyoshangaa kwani every time there is like a new person anapanda mati. I feel like people do that because they are trying to bargain. Wanajifanya like they are unaware, they are clueless. Hiyo working kwa mat. Inawaki ukienda kubai viatu na nyanya. Kwa mat. But you know women, we are used to bargaining for everything. Sasa acha niku advice basi pia wewe. Wewe ingia kwa gari. Either ulipe fenye imesemwa hapo nje ama ulipe what you know you should pay. Mimi uliza. Hata kama najua. Basi unagonganga tu kila saa. No. Juu nadhani mimi niliuza rate ya 15 si nitakwambia 70. Mimi najuanga fare. Tuseme najua hii place ni 30. So nakuuliza ni how much?
Sitakwambia 50. Sitakwambia mimi ulipa 30 route. Nitakwambia masaa ya 30 iliisha. Na nikikaja kupanda si ni hivyo. Sina ngoja ya 30 sasa. Unaulizanga nje ya gari? Kama ni nje basi ni sawa. But kuna time tulikosana na nani? Wanaita madonda juu. I was gonna like I was supposed to pay 30 bob. Nilimpea akakata 50. Pia usiwaifanye hivyo. Maintain Nilijam. Bebanga loose money. No, but that's the thing. Sometimes you don't have loose money. Me always carry cash. Tuma na simu. Me am cash based. Kama sina simu. Ile siku moja yenye unaona naweza enjoyiwa, lipa na simu. Na kama ukishampea the power ni hivyo, kubali tu basi. Utalipa tu 50. Kuna hata but that's scary, like getting on the mat and then they take your money and you decide like unalipa 30 bob na kata 50. Mimi nakwambia 20 bob ni pesa mingi. Nakwambia hata history nishicha pia msee. Tulikuwa na mademo wawili tunaronga. Tukapanda mat. Ilikuwa a few years ago. Akatuambia 70 tukiingia. Tukaingia, ikajaa, tukatoka. Sibeli kampea 50-20. And then amademo akampea so. Msi akamwambia yeye Mr. Wapea change. Unajua naona uko na pesa unakata kumpea. Sasa mademo akamwambia ni sawa tu basi ila shida. Mimi siwezi fanya hivyo. Mimi ni like dramatic. I'll get in there. Ati umekata na change yangu. Sasa hata kupea bado siwe ni dem. Unless like uchizi kabisa, ugo mental kabisa. The only way I get my money back is if I get angry. Namwambia kwani wewe unafanya biashara aje huku? Sasa unadanganya watu, unadanganya abiria, unazidi kusema nishukishe hapo. That's the problem is ukimwambia kushukisha alafu akushukishe cha ukweli. Si anakushukishanga, lakini anajua wewe ni miengs wewe. Si anirudishie pesa. Haiwezi kurudishia, atakupea change hadi mwambie nishukishe basi kwenye pesa yangu imeishia. Okay, unajua kama ushamlipa. Like kwenye 30 iko, mimi nipe change nifikishe kwenye 30. Haiwezi kupea, atakwambia wewe fika home. Acha story mingi. But I still want to cause drama. Ndio nakwambia, don't put yourself in that situation. Save yourself the trouble. I've learned. But it's still very fun. Sometimes I even get into squabbles with them just for the sake of it. And it's sad because I know their job is stressful. But sometimes pia wewe umeamka siku mbaya, una feel utolee tu mtu stress. But the best time nishaipanda hivi mat, watu wakalipa. Sasa mimi kingoja kulipa, akaniuliza kwa ambao nikupe 50. Nikamwambia nikamwambia ambao kanipea 50. So basically alinilipa pesa on top of my money na nikashuka. Alinilipa kunibeba. Umeget? I didn't cause umempea 20 bob. Watu wanalipa fare. Mimi niko na 50 bob na gari ilikuwa 70. Niko na 50 bob na 20 bob yangu kwa mkono. So after amechukua fare kila mtu bila kuchukua yangu, akaniuliza uko na mbao nikupe 50. Ulimlipa 30 bob? Yeye ndo alinilipa 30 bob. So basically you paid 50 bob. You didn't pay? I didn't pay, but alinipea change. Oh, okay. So he thought that he lipished. So he paid me for carrying me. How does that feel? Hey, wewe. Yes, ulikuwa unatembea na roho ya juu hapa. But na feeling hiyo, unaona ukipanda mat na ukuwe tu na confidence na kucomposed. The amount of times jaitishwa fair is astounding. Me, there are days I go without paying, but then I also feel guilty. Like, what if his family was waiting for my 100 bob? I was like, his family. Now, where your family? See, I'm my own family. So I'm like, okay, but also I justify myself. Hata kama ingekuwa yeye angeenda tu nayo. Si ndio, wewe ukisema change atakuitia. Na nimempea sijamlipisha. Si ndio. Angejiwekea hiyo pesa. Unacheza free market economics. Mtu akisahau fare wewe unaenda. You can't thrive in a capitalistic society if you have a good heart. Maze, Unajiseka. Wewe utakuwa unaibiwa alafu unagongwa. Alafu unarudishia watu pesa zao. Unaibiwa unasema but maybe that I've saved his life. Labda hiyo ndio ilikuwa imebaki. Kama nisikia mse fulani sijui aliokotea mse how much. Alafu akapewa token of appreciation. Sasa inashangaza. Wewe shida yako ni gani? Token.
Ni ule mse wa bike alipewa 200 ni 2 million aende nayo akadeliver akadisappear. So mse ndio anajua venye kuna kidada. Free market economy. Mazemi huko hivi nje hapana. Juu unaweza safa, acha tu nisisafa. Acha watu wengine wasafa on my behalf. But so imagine you steal that 2 million and now you start being hunted. Okay. Now you can't live in peace with your money. Stealing ni unafika Uganda washa kushika. Stealing ni technical sana juu. Why would you justify stealing by saying it's technical? Juu there's a physical exchange of something, unaona? So hiyo ni trick, hiyo inahitaji very careful planning. But watu wakiji like unaona hata ili ukone mse that muibie mse. Juu kikone mse hata yeye anaweza kuja kupate umwambie wewe si uliona venye kuli happen. Stealing inaoga trick juu hapo the rise of the Yahoo boys. Waze stealing hapana. Theft is a bad thing. Unaweza kuwa kuna Yahoo girls for gender equality. Kuna. Hata ni vizuri nimefikiria hivyo. Wewe unakuwa mse wa hizo sustainable development goals. Nani alisema gender equality? What does that mean? Fight for women's rights and no, I just think that every human deserves a decent life, and that comes in many ways. It can be a man or a woman. Mbona una deserve a decent life? I feel like everyone deserves it. Why? Nani ana provide? Because that's how the bare minimum to be able to function in a society. But nani ana kuprovide a decent life? Nini? Who will provide if you don't provide for yourself? Me. No, you have to provide for yourself. But also nobody other deserves. People around you shouldn't make it difficult for you to provide for yourself. Wewe ikikuwa rahisi kila mtu ata provide for themselves. Okay, of course you can't control other people's actions, but it still doesn't mean that you can't influence a certain level of order in other people. Kitu moja tulisahau na feeling it's very unfortunate. I think when we are thinking about anything, unafaa kukumbuka that probably your great grandfather anaweza kuwa alikuliwa na fisi kwa forest akienda kutafuta food. But did he live a decent life? I hope so. I don't think they were living. But still lazima kwani asana kama tuseme in the 1800s then ingekaa hivi aseme ati everyone deserves a decent life. Who will provide? 1800s ni the elites kama huko. Si ndio wewe ujitafutie. Ukikosa pole sana. Ukipata but I also think to live a decent life you need a certain level of intelligence. Which you provide for yourself. You have to seek it out. No one will provide for you. But now you see sometimes that intelligence is built by the awareness that other people create in you. Like I go and teach someone something that they didn't know before. They now realize, maybe I've been underselling myself or I've not been doing this the right way. Afadhali uende mfunze hiyo kitu. Now that's the thing. Na ukienda umpe food. No, it doesn't work like that. It doesn't work like that. You can't just give someone. They say to teach a person a fish and they will fish forever. Mbona hata mwezi hata fish and they will only hata mwezi sikiza Biblia. Wewe sasa mbona unaleta hiyo mambo ya Bible? Sasa tunagree kuna watu wasomi hapa. It's not funny. Like just listen to the Bible and your life will be good. Juu kuna unajua ni kama wale watu wanadhani kuna watu wanadhani food inatoka kwa supermarket. So what does the Bible say on that story? On that element of intelligence? Even when umesema, teach a man to fish, they will eat forever. Give them fish, they will eat for one day. Okay. But see that's when now in decent life, watu wanasemanga ati kila mtu they can get better. Ati kila mtu alipo mshahara na gava. Ayo hai make sense. Sasa gava kilipa kila mtu mshahara, nani ataenda kulima? No one. Nani ataenda kwa soko kukaa kutoka asubuhi? Nani ataenda chomwe na jua kitengeneza jua kali? Then now you think at still the things you need will be provided by who? Who will do the work? Ruto na Gashaga wataenda walima wakulete kwa nyumba. Hawezi hata uliona nani Ruto akilima anavaa khakis. Alilima. Ile time alikuwa kwa shamba yake. He was on a tractor for a little while. I don't really know how farming works, I'll be very honest. Kwa farming nyinyi? I don't know. Hapa ni wetu. Nani? I'm just saying that he was farming in a very interesting way. Huwezi tegemea Ruto ku farm because I don't think that's how it's done. So to farm for our own sake. Yes.
to be safe. But I think the only reason I justify why people need to have a decent life is if they know what they need. Sometimes people don't know. But who will know for you unless you are under 18? Who will know for you what you need? No, that's why you have to influence that knowledge in others by giving examples, by teaching people, by showing people how that looks like. Examples ni zile na hili liwe onyo kwa hao wengine. No, let me ask you, did you know what type of life you wanted to live? You had to be exposed to other people's experiences in order to pick what you want, or the things that you didn't know you were probably missing out. I didn't pick this. Mimi nilikuwa nataka tu kuwa na kazi ya ofisi, nikuwe kwa mshahara. But you see, you found another way because you found something. You found out that someone else made it possible. Niliangukia tu. Mimi, I think most of the things I know have been based on learning from others. So I think it's different for different people. So you want also to help others? Because now I have learned from others, I extend that to others. Sasa mimi tukayo inanikasirisha juu mimi nimelearn on my own. So pia wewe people like you, nyinyi ndio mmejump. Pia wewe safa, kwani si mimi nilisafa. Okay, there are some things of course. Kila mtu amejifanyia lazima uteseke. Hata unasikia vibaya ukimpea leakage. Unasikia kama kwanza sana kari boy, madem mimi naweza taka tu wasaidie wasisafa sana. Kwa nini? Isn't that okay? Inequality, gender inequality. But nimeona hiyo kitu itanibite. No. You see, that's gender inequality. See, but we are not equal. Okay, I can't. See, we're equal. No. We are not equal. So unaweza sema mimi naweza madem sengine wasafa sana, like wasafa kidogo. Why would you say we are not? Okay, we are not, I agree, but still. But mwanaume anaenda usafa huko hivyo ulale kwa barabara uchoke. How do you scare suicide rate in men is higher? But si sawa, si like hiyo ni natural selection. Yaani mtu anajua alafu unaita natural selection. Si self selection. Wewe unachagua kujitoa hapo. Si yote ya part of nature. Ni amejichagua na tafai kwa kwa. Endelea hii. Acha tu niachie babu. Aendeleange bila. Sasa huyo nyinyi mnataka ngawa sio commit suicide. Alafu wa reproduce. Walete other disposable people into the world. No, it's not funny. Apana, this is not funny. So fair even to the kids. So continuation ni based. Okay, do you think when kids are born they inherit their parents' emotional problems? Not really. And psychological problems. Okay, mimi na feeling una inheriting the propensity to that. To get to that point. So does it mean if you are suicidal, it means at some point your parents were probably thinking about it? Maybe. They've probably gotten to that point. But will find a way. Ama like ama inaweza kuwa iliwaruka. Maybe ilikuwa nyuma. I've had insanity runs in family. So maybe ilikuwa nyuma ikawaruka. Unadhani mbona unachizi? Then kaenda kwa next nini? Unashanga mbona una feel kama unachizi kumbe guka yako. Guka yako alikuwa amelemewa na life, hata alikuwa anashangaa. Funny baby. Naruko na akili. Inakuwa hivyo lakini unajua like na hizi ambia mtu. Jua ni alikuwa alisafa tu in silence mpaka ama back then insanity unaweza watu wakiconfirm umechizi wanakupeleka unafungwa. But kulikuwa na place ya kupeleka wase insane kitambo. I think for African society unatupwa kwa msitu. Ilikuwa hivyo? I don't know, I'm making this up as but mental health zimetokea juzi kwa mtu alikuwa. But I don't think mental health didn't exist before. Hakuna. Hizo ni vitu za like Gen Z na hakuna. Bana. I think the only way that people could classify mental illness was if it is physical, it is visible. Watu walikuwa wanasema ni uchawi, umerogwa. Anti yako aliroga. Ulirogwa. Jusani watu wangerap around it. Certain sicknesses zilikuwa like if you have a curable sickness sawa, but if you have an uncurable sickness walikuwa na either wanakuombea ama wanasema uko na mapepo, so hata wakikumada or something ama wakirusha kwa forest ni justified because of that. Because I believe even in the 2000s bado watu walikuwa naambiwa ukikuwa nini just be strong, unaambiwa tu just be strong. But that's the only advice by the way.
okay, it's good advice, but it's also not good advice because there are people who have like underlying kuna wase wana capability of being strong. You only learn how to be strong by going through shit. So wanafaa kunywa dawa ama like what's the cure for mental health? Issue I have with mental health in the modern age is that now we have been exposed to the way the Western people work around it. Because now I'm seeing white women are addicted to pills. You are diagnosed. You are now they are finding themselves that now they are getting addicted to them. But I feel like there are better ways you can work through it. I'm not saying that there are some mental illnesses that don't need dawa, but as in kitambo watu walikuwa wanaambiwa wewe kuwa too strong. I'm sure. Kuna hata kucheka. No, it's true. Unavumilia shida zako. Kuna two types of mental health. One of them ni umechizi. Yenyewe bro umechizi. Wewe unahitaji kufungiwa mahali. Unataka kwenda mahali ukae. Hiyo ni one. Okay. Kuna hii nyingine yenye ujisikii kwenda job ama like it's internal. Umechoka ama like watu wanakuchokesha. Like you are not willing to deal with your own problems, so unaanza kusema mental health issues. Me your spendi because imekuwa an excuse for not wanting to go through your tough times na ni zako. But that's such a bold statement to say because maybe someone is not, people they've been raised, maybe they are not equipped with the right tools to deal with their problems. Hakuna tools ni amka uende job. Endo usafa. So you have energy. Sasa useme uko na mental health challenges. Sema una energy. Okay, utaenda but sasa probably won't be able to actively participate in life. Usiblame mental health. Sema ni wewe how you feel. Okay, but what about people who have chronic issues like those ones that are really bad? Sasa waende wachukuliwe. Kuna experts wafanyie MRI, wapewe madawa, zile vitu za kupigwa shock. That's old ways of dealing with. But see hivyo ndio iko. Okay, sawa. But I believe maybe there's an element of truth. Kuna watu hutumia mental health as a victim stance to not do the things they want to do. Kwenda job juu mental health. But what if you've tried everything and you still don't feel good? Ama maybe uko na hormonal imbalance. So I understand. For women have that. Testosterone. But you know the funny thing, also men have mood swings. Do you know that? For no reason. Yes. They have hormonal imbalance in their own way, but theirs is very different from how it shows up in. No, it's not. It's nothing gay. It's nothing weird. Okay, achana na watu wa trans, whatever. Achana na hao wenye wana feelingi wao internally there. Okay, ngoja. Kwanza to distinguish one thing. Mood swings ni like mood yako ina shift for no reason. Ama ni ile like nimeenda hapo hivi mseme nikasirisha na nilikuwa nimefurahi sana nimejam. Hiyo si mood swing. Hiyo ni mood swing. Hiyo si mood swing. That's an external occurrence that has caused. Mood swing ni ile like tu unaenda tu kitu. Yeah, umekaa tu umechill. Okay, and then all of a sudden ukaanza you just get a wave of sadness. Hiyo si relate. Okay, maybe for you, but I learned that men actually go like sasa na it's not about straightness and being not but we are straight. Sure. Okay, do you ever wake up in the middle of the night and you want to achieve your goals? In the middle of the night for no reason. Umeamka tu kaanza kufeel manze sifanyi enough. That's a mood. Unless tulikuwa nafikiria before so inaendelea. But nishaamka usiku nikakuwa like nahitaji kucheza GTA kuna missions jamaliza. Okay, that's different. That's something you've been thinking about. Sio ni goal. Oh my god, that's something you've been thinking about. That's not a mood swing. But mood swing ni kama umeanza kukaa chini ukaanza kufikiria manze by kuna ude as in you're just getting sad, you feel like she's already rejecting you. You've not talked to her ever. That's a mood you've induced on yourself. Mimi sinanga hiyo. Mimi kwa madem especially nakoga equal opportunity. I think the nurse as we are the only ones who suffer those things. Ukiwa boy unafaa kuassume madem wote wanakutaka. So when you wanna complain, but hawajui, they don't know what they need. It means then you already have a set way you understand things. Now people who don't have that, they have to figure it out by having weird moods. Mimi sikufunzwa. Si like hivyo tu ndio imekuwa na kuanga. Okay, sawa, justified, but still I'm just trying to say men have mood swings too. You may not have them, but someone else does. Au anafaa wapewe madawa. Sikuna dawa. Hapana. Yes. Kuna dawa mood swings. Kunayo. But unapatiwa testosterone. Utoke nje, uote jua,
ukimbie, ulift machuma. Ngoja watu wafanye hizo vitu juu ya moods. Yeah, just to feel better, to improve. Na mbona mimi nikifanya hizo vitu so mimi niko na the wrong motivation. Unafanya for the wrong reasons. But you're not an objective point. You already have your own way of life. So you're arguing from that point. Si wase wa kuweka mimi, kwani shida kubwa kama mimi ni gani? Unataka kila mtu akuwe kama wewe. Si basi Bob people angekuwa kama mimi. Tungekuwa like, how would life be? Tungekuwa poa sana. Peaceful community. Okay, tungekuwa peaceful juu amngekuwa peaceful at all. One of my meals angekasirisha another of my meals. But at least tungekuwa, at the end of the day tuna understand we are chasing a similar goal. So we keep moving. So that tukikosana to like a pack of wolves. Tunaendelea tu. Like a pack of wolves. Tuko tu like focus. Which is your spirit animal? I just want to know. As in, ukifikiria ungekuwa mnyama yoyote out there, which animal would you want to be? Like based on personality or based on fun? How you are like right now. Actually for fun. Okay, yeah. Give me both. For fun and your personality. Okay, time nilikuwa Nyeri. Nyeri has to be dragged. Nyeri was true story. Nilikuwa shosho yangu maternal. So nilikuwa kwa mat. Unajua mat za huko ushago iko tuna watu wawili na watu wengine hawajakuja, so mnakaa tu hapo. Mnakaa tu hapo. Sasa kuna ng'ombe hapo zilikuwa zina graze. Sasa niko na ng'ombe na wagtail hivi na feel fit na kula nyasi. Alafu kienda kijani itarudishia hiyo nyasi endelee kula. Alafu hiyo ndio sio the part niliwa the most. Ng'ombe ziko na swimu. Me in another life nataka kuwa ng'ombe na nikuwe nachungwa na a good dairy farmer. Si utachinjwa? Yeah? At the end of the day. Sasa hiyo ni at the end of the day. But during the day unakula tu nyasi. Uko tu nyasi tu. Una swim. Uko jaba tu hapo hivyo. Wait, do you think nyasi ni jaba? Unakula tu hapo kadi. Sasa maybe ng'ombe zina feeling ni kazi ziko jaba. Zimeshika. Unakula tu nyasi. Inalipuka tu. Inawagwa tail tu hivi. Unaona tu iko na tagzi nasikia niko because wadi when inawagwa kama inasikiza reggae because it has four stomachs. Ni process your jaba vizuri. Si ndio. Alafu unasema unaenda swim all time. No, but you sleep you shit where you sleep. Spaces ziko poa zinawekewa mattress. Hizo ni zile mzuri wewe So okay, let's say ukwe reincarnated urudi kama ng'ombe. Ujipate drought stricken area. Uko bado sabita na kutokea kwa news ati ng'ombe zimekufa huko. Na zoom in kwa sura. Sasa unamuuliza wala mbavu zimetokea huko nje ati all the livestock have died. Ng'ombe ziko hapo tu. Acha. Na wewe uko hapo. Hapana. Ngoja wewe una reincarnate ukwe ng'ombe. Unadhani utamka upate nyasi? Unapata too much like dry soil. Jua kiangazi, hakuna shade. Lazima mnatembea 40 kilometers kuenda kwa water point. Alafu mnapata imekauka. Hapana, mimi sitaki kuwa ng'ombe hizo. Takuwa ng'ombe mzuri ya Kiambu yenye mimi ya good breed, nimeinterbreed with the good breeds. Usinaitwaje? Maziwa yangu ina importiwa to imported exportiwa to like developed countries. Yeah. Ndege. Natokea kwa documentaries that look at the way we take care of our cows. Niko healthy. This is one of the rarest breeds we have. Nataka kuwa ng'ombe kama hiyo, sasa kuwa ng'ombe yenye imekosa food. Ili ama walikosa food kwa human being, unajua kuwa ng'ombe. Ndani ng'ombe. Hata usijitafutia. Ndani zile ng'ombe ziko dry areas vile you feel. Ama zenye zinakuanga Machakos. Zile zinaumwa na nyoka. Imagine kifo ufala kama hiyo. Hata nyasi ile kuna gwaruza hivi upata kidogo, hata ile kumangangania. Alafu unapata na nyoka. So your spirit animal yangu ama hiyo ni your favorite. So your spirit animal based on your personality now. Basi sijui personality ya wanyama. I think nahitaji kuresearch. Hapa wewe niambie. No, but which one would you classify yourself?
as like based on who you are. But sasa ndio nakushow like sina frame of reference. How do you animals? Sijui animals venye zinakuanga. How do you bears? Bears are not a good example. Bears naanga too lazy to score. But that's the image you've been given. It's the way we were told dolphins are the sweetest, kumbe zinakula watoto wao. But si watoto wengine wanaweza kuwa inconvenience. You just say unajua dolphins ni good vibes. Dolphin nimempa ende job mtoto iko. I take kwenda job. Baba anachelewa. I take kwenda job. Dolphin anataka kwenda kuhang out kwa hivyo. Ndio job. Si kumbuka like this job for the dolphin inaenda kuchezesha wa humans. Mtoto yako in the way. Yeye anasumbua alafu sasa yuko na njaa sio kule kawe. Mama hajapika breakfast. Ama wambie Eddie leta brother. That's so sad. Ama ni kuna animal. But why would dolphins do that? Si ni wanyama. Unajua sisi tunasema wengi si ni wanyama tunadhani hivi. Does it mean it's possible that human beings can eat their kids? Oh, but the lady did. Yeah. The lady who ate the baby. Si angetuambia how it was like. Let's not talk about that one. It's a bit sensitive. Your video ilikuwa traumatizing. I didn't watch it. I decided not to. Haikuwa traumatizing visually. I didn't watch it. So don't show like what you have in your mind. Ndio pia me who I watched it is what I have. Listen, haikuwa like atina any graphic images. It's just sadness. Like una imagine. Okay, Nile. What was happening from afar. Mm-hmm. So you are just seeing that there is something happening. You're just at that party. But hauoni the go of it. Like whenever you ulichapua story, ama like however you found out about. I just read it. Even the pia mimi who watched the video, it's the same. Like hakuna ati like you go get nile to like there's someone like 10 meters away doing something even where like haikuwa that bad like others that zinawanga mbaya sana. I wouldn't want to know what she was going through. Be very sad. But huyo sound you like wale sound you the real mental health patients. Sasa au si wa kujifanya. Huyo wako gone. Yeye alikuwa pabaya. Hapo there is no hata mi kesi kama hiyo. Hata ukimshika. Hata kumcharge. Huyo labda afungwe. Huyo ameenda hata ukimfunga huyo like unafungwe kwa mental like unajua kuna crimes zingine they are even more than crimes. They are now not crimes. They are just tragic events. It's as in you cannot think that she's benefiting from the situation ama she's enjoying the situation. Pia penye yako labda alijipata tu. Ako hata maybe hata easy explains. Hata kuna watu wengine hufanya vitu in there they cannot explain. Ama like hata explanations zake ziko based on I'm just not with you people. But it's hard to know what people are going through though. But there's a line. Unajua tutuka suicide. Those who have crossed. Unajua if I murder you now to gain something ama to protect myself from something, it makes sense. That's a justified murder. But if I just murder you because of how you feel, because of feelings, for like no reason, ama like just for entertainment, that's psycho. That's a psycho. It's a different thing. Uwezi kuwa like uwezi sema ati mtu ni mbaya. Now it's just another level of hapana. Ameenda. But do you think there's something going on in the world that's causing people to really overreact? Ama we are just knowing more of these stories? For me, part of it ni scale. The more tuko wengi, the more kuna bad copies. Aya. Hiyo part ya nini, I think always I'm sure kumekuwa na like watu tu wanachizi but not at this scale. Juu the more tunaendelea kuwa wengi, I think it's even becoming normal kuchizi. It's just tuseme watu like 100 wachizi this year. I was in like hata ni less than a percentage of the whole country. Yeah, if you're working with numbers. But if you're working on an emotional level, for me ni numbers. Like the more copies there are, the more bad copies. Hivyo tu ndo mimi naweza sema. Yeah. So that's why I prefer suicide.
juu sasa tunapunguza the bad copies. You just kill yourself, like you're not bothering everyone. Wacha tu family members wako you don't have to take everyone else with you. Alafu ni sawa tu, the world keeps going. But those are sensitive topics. They can really be taken out of context. It's just a matter of understanding. Sasa hizi ndio tukiomoka sasa zitatolewa sema, look, they said you can kill yourself. Suicide is allowed as long as it's justified. Bora ni wewe peke yako. No, please. But spirit animal. I have a very long life. Wewe unajua personality yangu na unajua personality yangu. Mimi nimetumia wolf. Wolf azienangi mabash. No, it doesn't work like that's a spirit animal. Okay, ni nani huenda bash kwa animals? Okay, hata seti like labda baboons. Monkeys go to a lot of bashes. Kuna animals too like zu chill, like hata elephants zingine zu chill. Maybe then as lakini elephants are really setangi lawama ya emotions na nini, so pia elephants are really communal. They have a lot of feelings. Mimi si basi hiyo inaweza nitoa, but hata lions are lazy. Tafuti animal yenyewe lions are lazy, iko serious na imechangamka na inajua kina do, but sasa ya kuchill uchill. Ants as chilling. Sasa unataka yenye ina chill bado? Yenye ina huge pair break, like yuko like saying cheetahs. Just want to let loose. Cheetahs hizo zinamkanga zina hunt alafu zinalala the rest of the afternoon. Chill. Lakini zindangi mabash. Hata je animal imechangamka? Basi labda ukue hybrid. Ama dolphin. Nakula watoto. Sasa basi hiyo ndio inaharibu. Ama ukue shark. Shark is like no, sharks are friendly. Yeah. Basi mimi naweza kuwa shark. Okay, you are vicious but you're not actually dangerous. Nimechill tu lakini harufu ya damu you go after it. Because that's what unaona ukiumia unafanya ngapi? I can't reveal those things here. That's a private. Naweza kuwa expose. I may be a vampire on the side. Unafanya hivyo. Una feeling mbona waste damu yako na mwili yako mwili yako produce more. When you vampire. But we're feeling niko una waste damu, like damu si kitu precious. Hadi utakana kwa clothes. It's not waste. Plus you create more. People forget that we are humans. We can self-regenerate. But sasa ni we can self-regenerate. Like we can regenerate, sorry. Kitambo, sasa unajua tumeanza kuwa wazee. Kama kuna functions zako zimeacha kufanya useme sahi. Bado lakini nimeanza kuumwa places zangu kwa zinauma kitambo. Wapi? Mgongo hivi miguu. Kama leo nilifika mata asubuhi, nikasikia kwa hizo mguu zitaki kutembea. Unasikia mguu moja hivi. Ndikana unaona venye unalalanga hadi ukiamka katikati ya usingizi uko immobile juu umeamka in the middle of mwili yako inajireconstruct. Hivyo ndo nilifeel after nimeshuka mat. It's not like nilikuwa nimelala. Umefika ile miaka yenye you have to be stagnant and then wake up slowly. Usiamke haraka. Uzuri si unajua syncope. Ile like ukiamka hivi mbio una pass out. Hiyo si ni kukosa damu. Inakuwa like hizo fast movements. Ile niliacha ku make fast movements ama iliisha. Ama uliacha tu kumeka. Acha kusema iliisha. Hiyo ni kama ulikuwa slow. You've gotten slower with time. So niliacha ku make fast movements. Inamaanisha unazeeka. The agility of your youth imeisha. Lakini yenyewe sasa hivi nimeanza kuzeeka. Nimeanza kuona the time is coming to an end. At the time, come on, get out of here. Tell your story yako. Imagine you have like 40 more years to do this. The poverty time is coming to an end. Is it the first 20 something years ndo zinakuaga za kubambiza zingine ni just dragging yourself to no, let's just say you're not fit. I mean niko fit. Me have fitness niko fit. Fitness? So now you're dragging yourself to the end of your life. Sasa nimefika hiyo point yenye mwili yangu hata iko parade. Unaona like 2 years ago nilikuwa nimechangamka na place. Sasa hii I think that's the best time of life. Lakini na nyinyi you are so unhinged when you're that age. You're doing anything. Si una twende. Si una utilize your talents. Sasa lazima ufikirie, manze lazima nikule. Sasa hii nasikia nimechoka. Unaanza kujipesa, unaanza kuwa like sijalala. Manze it's a lot. But that's stressful. Being old is stressful, but it's also beautiful. What do you think you'll do when you're old? Nitakuwa tu na chill.
naambia say jokes. Tuko wale maguka wanakaa chini wana roast watoto wao. Hiyo sasa. So I hope stapata mtu yote sensitive. I don't think if you're sensitive then maybe utapata. Atakuwa na but also choose your mates wisely. Akuwa na mental health issues baba yangu alikuwa ananichonga. I mean this is not fun. But me I think I'll have to roast my children. Okay, mimi nitawa roast juu. Wacha chini unamwambia kuna kichwa kubwa. Wacha to separate the weed from the chaff. So unawa roast wote, then unaona hawa anaweza handle. So nyinyi mko sawa. Nyinyi wewe we need to give you special attention. Ndio ukue at least. Kuna levels utafika but ukue at least. Strength. But I think if you don't roast your children they'll become very soft. Definitely. Lazima uwape a dose of truth. Kama hauko funny, tuseme kama hauna talent. Kama ni insults tena hiyo, you have to be funny. The delivery matters. Sound of mapako na kichwa kubwa. I live with insecurities all their lives. But pia but tunafaa umwambie hivyo ndo kama atakuwa insecure. So we encourage all their life. But you know the worst thing is when they are self-aware and then they come and ask you, baba niko na kichwa kubwa, and then you're like, hey, kaza yako. Hata mwenye ulizaliwa nilishangaa. Mamako alishinda. Nataka. I didn't think she would make it. Hapana, kuna boy fulani tukiwa high school alikuwa anaitwa Chwaki. Okay, what's his real name? Chwaki si ni inversion ya kichwa, joko na kichwa kubwa. No. Na ni kama ilikuwa discovered later, like watu walikuwa wanamtreat like a normal person, then siku moja soka release MC siko na kichwa kubwa. Did you ever hear this story that unapata self awareness ukiwa mtoto, like unaanza kurealize tu naishi, yani naishi tu. Sasa huyo jamaa si akaitwa Chwaki. Basi yeye alikuwa mjanja, akatumia hiyo platform akakuwa dancer. Yeah. So now people forgot about his big head. Sasa akakuwa phenomenon. Alafu unajua sasa kidance, so unajua zile dance sasa akifanya hivi. Like una feel effect, unaona yenyewe mse. Ako sawa. Hadi amecoordinate kichwa vizuri, hadi movements zote ziko. Edge of your seat. Alikuwa dancer mnoma sana. Like so unaona ni mse mnoma juu. That's someone who capitalized on his strength. Basi angeambiwa ni Chwaki alafu aishi hapo. Aanze kusikia vibaya. Sasa ingekuwa his personality forever. Especially maboy una forwardis juu forwardis watadisi huko nje. Kwanza wakidiswa na wasichana wanaisha. So wadis mapema, kama watasikia vibaya wasikia vibaya mapema, maybe they'll have a chance ya kujiredeem. But I notice if mademu unafaa kufanyaje? If you diss girls early, they tend to pick up boy characters. So unafaa kudu? Either they start crying. There's nothing you can do, you know, roast, but like also remind them that they are girls and they also beautiful. Have a special life. They are cute. You have to affirm them. Unaambia, okay, but utadis dem aje? Like unajua mademu wengi wako disable. Mademu disiana. Like vitu za ukweli. Ama like kudisiana pia. Now the thing with girls, you have to be very careful. Unaweza waambia ukweli wa jam. Waanze kusikia vibaya, waibebe kwa roho, waseme unawachukia. Ili tu mwambie basi kama ni ukweli. But if it's family, diss them. Like if it's family, diss them. But if it's not someone you know, achana tu na yeye. Unajua sisi kuwa na sister, so sinanga hiyo experience. Hata sijuangi how to deal na madem. With girls, I think the worst thing that you can have is a sibling who is honest. Because atakufanya urealize you are not all that. Unajua baya madem tunakuanga tumelewa, you are beautiful, you are kind. But hiyo ni uongo. Cute, blah blah blah. Hiyo ni uongo. Hakuna mtu anataka kubelieve hizo vitu. That's the thing, like when you grow up that's what you're fed. So when you come to reality una realize, by the way yenyewe naongea sana. So or something like something big that makes you that you want to wear. So unafaa kupunguzwa mapema ama later. I think have a balance of both. But anyway, on the upside, madem wote wenye wanahoga mabesti zangu ni mawadis hadi kama wamesurvive. I think they eventually get this. So eventually what I realize kama wamesurvive. Bila najua nimekudis mara mingi. Lakini unacheka tu, mbona hu take serious wenye nakwambia? So me I already diss myself. Like me I already know. As in you have to have a level of self-awareness to laugh at yourself. So ukiona kitu umefanya ya ufala hapo wenyewe unaona hapa yenyewe hapa nimechoma. Acha tucheke. Acha tu nicheke.
hakuna kurudi. In fact unashanga sawa wase wenyewe na deal aje na story, like how are they even going through all this? Wase inakaa ngumu. For real. So you have to also diss yourself, I think, at some point. But the bad thing about this is that there's a borderline element of now hating on yourself. Mimi nakuaga sapo. Hater. You're a biggest hater. Mimi nakuaga like Max, usikue kama watu wanyonge. Ati wanyonge. Zizi usifanye vitu kama hizo man. Wewe you can do better. Sasa I think you need a level of hate. Sasa message disingi. Mimi na kuaga like uko real. Acha ujinga. Hata siko real. Unajua real ni ile like zile mnapostingia hapa kwa social media, don't beat yourself up. Everything will be alright. Ati everything will be alright. Self love is the key to success. Me hizo vitu, you know there's something called false positivity. Sasa mimi sinanga hizo. Unajiambia hizo vitu zinaitwa toxic positivity. Mimi nakuaga ile siku yenye nimekosea na najua nimekosea, niko like chini when father. No, that's really deprecating. Sasa mimi nakuaga self deprecating ni kind of funny. Unajichongoa. Sasa yangu inakuaga like you get joy from your failure. Sasa yangu inakuaga like no you ukiendelea hivi hatutasikizana. But what's the line between being hard on yourself and telling yourself the truth? Sini zote okay, for me zinakwanga zote on the same spectrum, on the same line. But for other people, I don't know. I noticed when I start getting hard on myself, I start hating on others. I get joy from other people's failure. Just to feel better about myself. No, like not actual failure, but some stupid tiny things they do. Not like actual failure, like you're trying a big goal and then it fails, not that type. But like unaenda unaongelesha msee na kujibu vibaya and then you don't know how to handle it. That's something I would like derive a lot of joy from. No, I just get happy. It's not a good thing. It's very weird, but it helps me feel better. But mimi unaona hizo like hizo vitu zenye watu wanafanyanga ati herivo wewe unasafa ndio ni mimi. No, not that type. No, me I don't see other people suffer. But if there's something but kama wewe ni fala ukisafa na hoga like exactly kitu kama hiyo kama ni jinga like kama you had it coming, miss another pressure. Hata naweza tumia hiyo as a teachable moment. Mtu anatake an L uko na lecture. Bora nilikuambia ama bora like you should have known what you are doing is stupid. Na everyone knew, or maybe I know someone who told you. It coming. So ukianza kusafa inakuwa tu like unaona. No, mimi kama kibe sasa kwa hiyo part. Unaona? Oh my god. But that's such a topic. Like your topic ni ngumu sana, but I think there's a small line between hating on yourself and okay, this is hating on myself, but na mimi najiambianga Kenya iko. Na nikijiambia si ile tunajiambia tu ndo ni ile like fuck you msee. Hakuna venye unaweza behave. We do not do this here. That's true. You need to do that yourself. Eventually, you get things done. Sasa shida hizi vitu mimi na saa wengi kufanyisha watu intro tukianza. So tuanze sasa. Si tumemaliza. Hatujaanza. Kuna intro. Hapana, nitaweka tu jina yako hapo chini ikianza. So tupige ka intro venye like my name is Utaedit? Yeah? Utaedit? My comments on suicide, I would like them edited out. Hapana, labda kama uko na disclaimer. Honestly, I think I'm still learning. That's my disclaimer. I'm still learning about life. At some point, maybe I'll have different ideas. Update your facts. Yes. Software update, then I'll have something else. Sawa. Guy, you want me to say my name? Ufanye unapenda kujiintroduce kama unaitangwa. Mimi sina name. Mdemu wa mtaa. Mimi naitwa tu Wanjohi. That's all. Wanjohi. Kwa hivyo nenda kukata. Hata sikatangi. Bila mgeleji nilikuambianga venye watu wenye wanaitwa Wanjohi wanaonesha yanga tu ID alafu wanapewa tei. Because you know the worst thing about this name is that if anyone finds out you're called Wanjohi, they think automatically you drink. Anakupeleka date anakuambia usipatane hapo kwa bar. Yes, even my biggest motivation to not drink is because I'm called Wanjohi.
mbona so not try kwa unique. There are other nuances katikati kuna tu vitu tu but then one of the best ones is the irony but then I also don't ulikuwa unakunywa. Yeah, I used to. I lived up to that name well. Please mom, don't find this. If my mother ever finds this, that would be dangerous. But tutamtumia mama hebu watchi na mwisho wa kijiji. But it's because I was also in a bad place. I wasn't drinking for the right reasons. Right now I can still drink, but it's based on choice. It's like if I want. Rampant. Unajua mimi sije kunywa for the wrong reasons. Na every time nikikunywa for the wrong. So you yourself aware. Nikikunywa for the wrong reason, even like once, nitapay for it hiyo siku. Kuna ngati kesho. Nitapay for it. Ni kesho. Aha. So mimi ever sifanyangi hiyo. Jua I know. Then it means you're already self-aware. I know. Ukikunywa for the wrong reasons. Then I was drinking because it's fun, because it's available, because I'm probably not in the best mental state. So it helps me feel better. So now you see those are the wrong reasons. You don't but still now I can drink because it's fun, because it's available and because I feel like doing it. It's a choice I have made. Mimi nakunywanga ndio ni calm down. Like nitoke from 100 kilometers. Nianze drive kidogo, nianze kukua slow down. Utagonga mtu. Nianze kukua sioni vizuri. Road carnage is. Yes, na feeling in a social setting. Ndio like nisikizane na watu. Like chill. I dumb myself down to. Oh wow. Like please. Niliweza kuelewa sasa the sensitivities of people pole pole. But I think if you give up drinking you get other drugs of choice. Because now mine is sugar. Me I think and coffee. I need to as in mimi unajua mko na other like mental things bana wrestle with. Mimi sina hizo. Okay, sawa. Sasa mimi sina hizo. The only reason me ukunywa ndio ni slow down. Otherwise I may never be able to enjoy things for the sake of enjoying things. Nitakuwa tu like too uptight. Nitakuwa tu like niko na job like mazia tufai kuwa hapa ni late man sasa na dunini na waste do sasa mbona tunahanga out tu bure. But nikikata niko like just chill man. Life is in that serious. Chill to relax. Tufanya job kesho. Hey, mimi I only drink if I want to have good conversation sometimes. But I also do it without it. So it depends on the crowd, especially if they are new. Wewe unaweza nyamaza. Wewe bana. Labda nikiwa nimelala. My only time downtime yangu. Usingizi. Mimi nakwambia kama kuna msee mwenye tunaweza piga story na wewe. Na unanifanya ngadi niongee vitu zangu na sitakangu. Mimi ndo nataka kuweka kwa watu kwa hiyo situation. Ndio ninyamaze niulize so unaonaje? Sasa imekaa ni kama ni wewe ndio ulikuwa ni interview. Sasa mimi niko na story mingi. Anyway, iko tu sawa. I think it's important. It's fair game. No, it's fair not. Game. I get exhausted. And I don't know how to turn it off. Si unaendelea tu ama basi sasa unaanza kutumia drugs at that point. Ni steam naongeza steam. Ongezeke. Sasa nimeanza kuwa restless. Sasa nataka usahau jipige hiyo intro sasa. Okay, so do I have to give like a thing I do? I don't know what to say. Wewe usema venye unataka. My name is Sylvia Wanjohi. That's a weird one. Mimi naitwa Sylvia. Unapenda kudance? Sipendi kudance, mimi napenda kukula. Na napenda skari na kahawa. Yesu ndio mwokozi wako. Usilete Yesu kwa history, we are still working on something. Ndio ulikuwa Shakahola lakini you are glad to be back. Just landed from Shakahola. Umekupea food. Anyway, I think naweza kurelease sasa. Unaweza ni release? Utaedit your part? Gani? I don't think you will. But thank you for having me. That was fun. That was really fun. Mimi naweza kuuliza maswali hadi kesho. Ukitaka interviewer? Sawa, nitakuhaya huko wewe. Because ile siku utakuwa na unye hapa. I've always wanted to interview unye. I'm calling family members. Kenya. I feel like one day yes I may meet him because we are family. Nitakutafutia nikiwahi kuwa na access. Ukiwahi patana na unye just give me kuna dem fulani. Hebu kwanza nimcall. I have so many questions. But mzaya anakuanga managers sana. Sawa, hiyo sasa story for another day.